Plan on forgiveness. Trigger warning: domestic violence. It doesn't count if you're already planning your defeat, Tommy told Jenny as she was finishing up her motivational speech she planned to share with the domestic violence shelter in their hometown. What if they don't like my topic? Jenny asked with worry in her voice. You've got to trust in yourself. The pain that you have endured, all of the hurt, suffering, and unhappiness you have somehow overcome, that is a story worth sharing. After praying and meditation to clear her anxiety, she was finally as ready as she could be to go and stand in front of a group of total strangers, whom also have endured similar unfortunate and dangerous experiences as she has. The car ride to the shelter seemed like it was uncomfortably long as she read over what she had already prepared time and time again, attempting to come up with something better to say. They arrived. Next thing she knows, she is walking up on stage, knees trembling seconds before she's handed the mic. What if I lose my voice? What if I say the wrong thing? She thought to herself. As the microphone was placed in her hands, suddenly she was overcome with an emotion that she has not felt during this whole time, a sense of total peace. It was a Tuesday, when I began my journey to freedom. It was a Tuesday, that I took back power. It was a Tuesday, that I was no longer a victim, and finally a survivor. It was a Tuesday, when I took the first steps to being able to teach other people who have been through things that I have also endured. The journey was one that I would never wish on anyone. At the beginning of this new life I was building for my son and me, I struggled with the fact that I actually was allowed to make decisions for myself. Finally I was able to decide what color I painted my nails, what color I dyed my hair. For the first time in my life I was able to make whatever choice that I felt would benefit me or bring happiness to our lives. Then out of nowhere, about 2 months after starting my new stress-free attempt at life, I was deceived and love-bombed by what I believed was the man of my dreams. He had manipulated me into believing that every need and want I had was being fulfilled to the fullest. 2 years later I finally woke up from a nightmare that I was too brainwashed to see. During the course of our relationship, I had accepted being isolated from everyone I loved and cared about, including family, and all of my friends. He hid so many secrets from me and had me to the point that I truly believed I was responsible for his happiness. Jenny paused with tears in her eyes and a knot in her throat. Somewhere during this horrifying life experience I was reintroduced back into a relationship with God. Part of this was thanks to this deceitful prince that I had shown up in my life, but along the walk in growing with my faith in the Lord I started going to therapy, specifically for victims of domestic violence. I am thankful that I was able to get myself out of this so-called relationship safely, but I am even more grateful for the fact of what I was capable of learning. As we grow and are working on moving forward, we have to learn what awareness really means. Sometimes the lack of awareness can potentially put our life in danger. Sometimes the lack of knowing what our own demons are can truly prevent us from actually loving ourselves and others. Always remember, whatever you see outwardly in the world is an expression of what you feel on the inside. I noticed that in my previous relationships that every single issue I had with my significant other also was something I was guilty of. That is a huge problem. So many times we are quick to point fingers just to be able to place blame anywhere besides on ourselves. Just another reason we have to stop giving so much effort on the flaws and behaviors of others. We have to always remain certain that our hearts are pure. We as humans tend to sabotage anything that is good that comes our way, when we are living our lives in the mindset of a victim to our circumstances instead of a survivor to any challenge that we have faced in our lives. We tend to do this because it is like we have preconceived ideas about others, such as all men are awful, or no woman can be trusted. A lot of times these ideas are just from us continuing to live in the past. It ultimately sets every relationship up for failure. This principle goes for all sorts of relationships. That is why it is so important to continue each day being conscious of every thought, retrain our minds constantly, stay focused, and learn more about love and apply all of our knowledge to ourselves. When we start bettering ourselves and developing healthy boundaries, we take over half the work out of weeding out the bad, because as we know, negativity and misery love company. Perfect love and self-love will drive away our fears. Which is another reason true forgiveness is necessary.
When we end. Lập kế hoạch về sự tha thứ cảnh báo kích hoạt bạo lực gia đình, sẽ không được tính nếu bạn đã lên kế hoạch cho thất bại của mình, Tommy nói với Jenny khi cô ấy đang kết thúc bài phát biểu động lực của mình mà cô ấy dự định chia sẻ với nơi trú ẩn bạo lực gia đình ở quê hương của họ. Nếu họ không thích chủ đề của tôi thì sao? Jenny hỏi với giọng lo lắng. Bạn phải tin tưởng vào bản thân. Nỗi đau mà bạn đã chịu đựng, tất cả những tổn thương, đau khổ và bất hạnh mà bạn đã vượt qua bằng cách nào đó là một câu chuyện đáng để chia sẻ. Sau khi cầu nguyện và thiền định để giải tỏa lo lắng, cuối cùng cô đã sẵn sàng nhất có thể để đi và đứng trước một nhóm người hoàn toàn xa lạ, những người cũng đã phải chịu đựng những trải nghiệm không may và nguy hiểm tương tự như cô đã trải qua. Chuyến xe đến nơi trú ẩn có vẻ như không thoải mái khi cô đọc đi đọc lại những gì mình đã chuẩn bị hết lần này đến lần khác, cố nghĩ ra một điều gì đó tốt hơn để nói. Họ đến, điều tiếp theo cô ấy biết là cô ấy đang bước lên sân khấu, đầu gối run rẩy vài giây trước khi cô ấy đưa mic. Nếu tôi mất tiếng, lỡ tôi nói sai thì sao, cô tự nghĩ. Khi chiếc micro được đặt trên tay, đột nhiên cô ấy choáng ngợp với một cảm xúc mà cô ấy chưa bao giờ cảm nhận được trong suốt thời gian qua, một cảm giác hoàn toàn yên bình. Đó là ngày thứ 3, khi tôi bắt đầu hành trình đến với tự do. Đó là ngày thứ 3, khi tôi nắm lại quyền lực. Đó là ngày thứ 3, tôi không còn là nạn nhân và cuối cùng là người sống sót. Đó là ngày thứ 3, khi tôi đã thực hiện những bước đầu tiên để có thể dạy những người khác. Những người đã trải qua những điều mà tôi cũng đã phải chịu đựng. Cuộc hành trình này là một cuộc hành trình mà tôi sẽ không bao giờ mong muốn ở bất kỳ ai. Khi bắt đầu cuộc sống mới này, tôi đã xây dựng cho con trai và tôi đấu tranh với thực tế rằng tôi thực sự được phép đưa ra quyết định cho bản thân. Cuối cùng tôi có thể quyết định màu sơn móng tay, màu tóc nhuộm màu gì. Lần đầu tiên trong đời tôi có thể đưa ra bất kỳ sự lựa chọn nào mà tôi cảm thấy sẽ có lợi cho tôi hoặc mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của chúng tôi. Sau đó, không biết từ đâu khoảng 2 tháng sau khi bắt đầu nỗ lực không căng thẳng mới trong cuộc sống, tôi đã bị lừa dối và bị tình yêu ném bom bởi những gì tôi tin là người đàn ông trong mộng của tôi. Anh ấy đã khiến tôi tin rằng mọi nhu cầu và mong muốn của tôi đều được đáp ứng đầy đủ nhất. 2 y tai sau đó cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng mà tôi đã phải tẩy não để xem. Trong suốt mối quan hệ của chúng tôi đã chấp nhận bị cô lập khỏi tất cả những người tôi yêu thương và quan tâm, bao gồm cả gia đình và tất cả bạn bè của tôi. Anh ấy đã giấu tôi rất nhiều bí mật và có tôi đến mức tôi thực sự tin rằng tôi phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của anh ấy. Jenny ngừng lại với đôi mắt ngấn lệ và cổ họng thắt lại. Ở đâu đó trong trải nghiệm cuộc sống kinh hoàng này, tôi đã được giới thiệu lại trở lại mối quan hệ với Chúa. Một phần của điều này là nhờ vị hoàng tử lừa dối này mà tôi đã xuất hiện trong cuộc sống của mình, nhưng dọc theo con đường lớn lên với đức tin của mình vào Chúa, tôi bắt đầu đi trị liệu, đặc biệt là cho các nạn nhân của bạo lực gia đình. Tôi biết ơn vì tôi đã có thể thoát ra khỏi mối quan hệ được gọi là mối quan hệ này một cách an toàn, nhưng tôi thậm chí còn biết ơn nhiều hơn về thực tế những gì tôi có thể học được. Khi chúng ta phát triển và đang tiến về phía trước, chúng ta phải học nhận thức thực sự có ý nghĩa như thế nào. Đôi khi sự thiếu tỉnh táo có thể khiến cuộc sống của chúng ta gặp nguy hiểm. Đôi khi việc thiếu hiểu biết về con quỷ của chính mình là gì có thể ngăn cản chúng ta thực sự yêu thương bản thân và những người khác. Hãy luôn nhớ rằng bất cứ điều gì bạn nhìn thấy bên ngoài trên thế giới là biểu hiện của những gì bạn cảm thấy bên trong. Tôi nhận thấy rằng trong các mối quan hệ trước đây của tôi, mọi vấn đề tôi gặp phải với người yêu của mình cũng là điều tôi có lỗi. Đó là một vấn đề rất lớn. Vì vậy, nhiều khi chúng ta nhanh chóng chỉ tay để có thể đổ lỗi cho bất cứ nơi nào ngoài bản thân. Chỉ là một lý do khác khiến chúng ta phải ngừng nỗ lực quá nhiều vào những sai sót và hành vi của người khác. Chúng ta phải luôn chắc chắn rằng trái tim của chúng ta trong sáng. Chúng ta là con người có xu hướng phá hoại bất cứ điều gì tốt đẹp đến với chúng ta. Khi chúng ta đang sống cuộc sống của mình trong suy nghĩ của một nạn nhân của hoàn cảnh của chúng ta thay vì một người sống sót trước bất kỳ thử thách nào mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống của mình. Chúng ta có xu hướng làm điều này vì nó giống như chúng ta đã định kiến trước về người khác. Chẳng hạn như tất cả đàn ông đều tồi tệ, hoặc không có người phụ nữ nào có thể tin cậy được. Rất nhiều khi những ý tưởng này chỉ là do chúng ta tiếp tục sống trong quá khứ. Cuối cùng thì mọi mối quan hệ đều thất bại. Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các loại mối quan hệ. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục mỗi ngày ý thức về mọi suy nghĩ, rèn luyện lại tâm trí của chúng ta liên tục tập trung và học hỏi thêm về tình yêu và áp dụng tất cả kiến thức của chúng ta cho bản thân. Khi chúng ta bắt đầu hoàn thiện bản thân và phát triển những ranh giới lành mạnh, chúng ta đảm nhận một nửa công việc loại bỏ cái xấu, bởi vì như chúng ta biết sự tiêu cực và đau khổ là tình bạn đồng hành. Tình yêu hoàn hảo và tình yêu bản thân sẽ xua đuổi nỗi sợ hãi của chúng ta. Đó là một lý do khác mà sự tha thứ thực sự là cần thiết. Khi chúng ta